Okay, so hello guys. If we will be discussing about transmission media, we are going to have the topics which concerns about different type of waves. So specifically, we are going to talk about electromagnetic waves. So in order to understand better what is an electromagnetic waves, so let's start first basically on the description and the definition of what is a wave. So a wave, so can be a disturbance that is could be in the form of sound, light, radio waves that moves through a medium either in the form of water, air, or vacuum. So take note that all things on land or in the water are showered continually with waves of energy. Some of these waves stimulate our senses and can be seen, can be felt, and can be heard. So, for instance, we can see light, we can hear sound, and we can feel heat. However, there are some kind of waves that we do not stimulate our senses. So, for example, meron kita different ibang pang type of waves such as radio waves, such as those that are received based sa aton yung mga portable radios or sa aton yung mga television sets. Hindi na sila naton makita, hindi sila naton mabatian, hindi man sila naton ma-felt. A device must be used in order to convert sa sini nga mga radio waves. So, for example, ang sa TV, kinahanglan mo i-convert into light. So, kinahanglan mo sang device to convert it into light nga makita naton sa aton nga TV picture sa TV naton nga screen. Also, same with the sound nga na-transmit niya, kinahanglan man naton sang device in order to convert it for us to sense sa sini nga mga radio waves or sa sini nga mga waves. So, generally, again, define niya diri ang wave as a disturbance. So, um, either in the form of light or radio waves nga nag-travel siya along sa certain yung mga medium, whether it be an air, a water, or a vacuum. So, let us have a better understanding kung ano ang wave sa sininga video. So, what is a wave motion? So, let's have a clearer picture anay kung ano ang mga waves. So, wave motion can be defined as a recurring disturbance, so advancing through space with or without the use of physical na medium. So, wave motion therefore is a means of transferring energy from one point to another point. For example, when your sound waves or yung sound waves binaton nga ginagamit, so strikes a microphone, sound energy is converted into electrical energy. So that is a very common example of transmission of your signal or your waves. So another one, when light strikes a phototransistor or radio waves strike an antenna, so they are likely converted into electrical energy. So therefore, to generalize this one, the sound, light, and radio waves are all forms of energy that are moved by wave motion. So, in this discussion, we are going to have a clearer understanding of sound waves, light waves, and radio waves. So, I do hope that we are going to have that understanding. So, let's start. So, the best example of waves literally is a wave ang gina-established sang water. So a type of wave motion familiar sa aton tanan-tanan is the motion sang wave nga kita ginaton sa tubig. So basic motion can be shown. So kung nakita niyo diri sa picture naton subong makita nimo nga ang wave motion. So ma-illustration naton better gid kung mag-drop ka for example sang stone into a uh, ikabi ka pools ng tubig or isa ka labador lang bisang tubig. So makita nimo dira nga naga-ripple siya and it forms a wave outward nga direction. So as the stone enters the water, a surface disturbance is created, resulting in an expanding series of circular waves. Kung nakita nimo diri, so amo niyang itsura niya sa ari sa colored nga picture. Pero if you are going to look kung anong natabo sa iya and the sideways or sa side view nga paglantaw, so amo ning natabo sa aton nga wave.
Okay, so sa sininga example, the water is not actually moving outward by the motion of the waves. So, pero ang imong nga tubig is moving up and down, kag ang waves nimo ang naga-move pagwa. So, the up and down motion is what is transverse or at right angle. So, compared sa imong nga outward motion sa imong nga wave. So, ang imo gali nga ang imo gali nga water is ga-move lang siya up and down, up and down, up and down. Pero kung lantawon siya nimo gapagwa siya, so may ara ka nga right angle nga difference between sa imo nga movement of your water kag ang movement sa imo nga wave. So that is what we refer to as your transverse wave motion. So transverse waves. So that will be the focus of our next nga discussion. So we have transverse wave. Okay, so we have two types of waves na kinahanglan i-consider. We have transverse wave and we have longitudinal wave. So let's focus first transverse wave in order for us to understand this topic about waves. So to explain transverse waves, so same lang siya po nga example ang aton nga gamiton. So kung nakita ninyo diri sa figure or sa diri sa drawing, so this is a simple lang cross-section of the waves nga ginlantaw naton sa side view. So notice that the waves are a succession sang ginatawag naton nga crest kag trough. Or so the wavelength, so one is magkabaka wavelength is a 360-degree cycle is the distance halin sa imong nga crest pakadto sa lower nga portion sa imong nga wave. So the amplitude, ang maghaba ka naman yung amplitude sa imong nga wave. So medyo familiar na tani kay nakuha na ninyo sa electronics ninyo mga subject ng about sa sini nga mga properties of a certain wave. So kung nakita ninyo ang itsura lang man sa aton nga wave is like a sine wave. So amo ginakadapermi ang representation naton. So same lang man siya po na yung property. So, the amplitude of your transverse wave is half sa imong nga distance. So, take note diri sa graph. Half siya sa imong nga distance halin sa aton nga pinakataas nga part hasta sa pinakadalong nga part. So, ara siya, 1/2 ang ina nga distance, that is your amplitude. So, water waves are known as transverse waves because the motion of the water is up and down kang imong motion sing imong sing imong ripples is nagapagwa siya traveling outward nga direction. So 40 degree ay 90 degrees I mean ang difference. So pasaka panaog lang isa ang imong nga water pero ang direction sing imong wave is pagwa na siya. Okay, so amo ni no kun lang tawan naton there is another sa isa pagid kada ka figure dere. So amo ni siya. Ari lang ang direction sa imong water, amo lang ni ang arrow nga nagarepresent. Amo lang ni dapat ang direction sa imong water, pero ang movement sa imong wave is halin dere pakadto dere. So that is a the simple lang illustration and explanation of what a transverse wave is. So another one, you have the longitudinal waves. So sa previous naton nga illustration, sa previous naton nga discussion, so we listed sang radio waves, light waves, heat waves as an example of the transverse waves. Pero we did not mention sang sound waves sa aton nga mga example because sound waves are hindi sila ya transverse wave but they are belonging sa different type of wave which is longitudinal nga waves. So, unlike sa transverse waves which travels at right angles to the direction of your propagation, ang kinalain sa imong sound wave is that they travel back and forth. So, imbis yang ang ilang movement is perpendicular sa ang direction sa imong wave is padari, ang imong movement is paamo na. Ari naman niya is same lang niya. Same ang iya direction, paamo lang na iya nga direction. Kung ang imong wave is movement niya pakadto sa right, ang imong movement is paamo man na left and right lang gid. So
we would say nga longitudinal waves are waves in which the disturbance takes place in the direction of your propagation. So longitudinal waves are sometimes called as your compression nga waves. So anyways, a compression and expansion happens in your longitudinal nga waves. Waves that make up sounds such as those set up in the air with a vibrating tuning fork, for example, sa diri sa ating example, so are longitudinal waves. So, for example, ang nagiyo na ni or nag-move na ng imo nga ari nga portion sa imo nga tuning fork. So, ano ang matabo. So it will create sang or it will set up sang vibration sa imo nga air is a medium. As ang ini nga part B naga-move na siya sa outward nga direction, ang hangin sa palibot sini nga area will be compressed. So makompress siya or anong but sila nga bakit na makompress. So mangin dense, more dense ang ina nga da nga portion of your sang sinanga hangin. So that it's momentary pressure is raised above that of the other points in the surroundings. So mataas ang pressure. So um, ang inidayon nga disturbance, so ma-transfer ni siya, ma-move siya, ma-ripple siya sa iban pang mga particles nga ara sa imong nga hangin. So next naman, pwede naman nga ma-expand naman siya, ma-compress naman siya ang dara nga mga particles sa ang nga lapit sa source nato na gina-consider, which is for example the tuning fork. So this compression and the expansion sang particles, so masigisige na siya sunod-sunod. For example, may particles kadi particles. So masigisige na silang move pa mo na nga way hasta nga ang imong gin-produce nga sound makalambot sa imong receiver, for example biya ang human ear. So that is the example of longitudinal nga transmission. So that's it para sa comparison of what is a longitudinal and transverse wave. So watch out for another video about sa description naton diretso na into the medium or media ginagamit naton for the transmission of different types of signals. So this is it. Thank you everyone. Stay safe and God bless.